need a church. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? تم القبض. الجرم المشهور. وين آخر قضية حققت فيها من فترة طويلة والله، مونتاج فيه متعب. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. الكابتن النفسية. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. أخي الممثل هذا نفسه كول فيلبس جابوه في اللي هو مسلسل دون، لما نمثل فيه الدون، مسلسل مقتبس من الحقبة الستينات أو الخمسينات أو الأربعينات، شيء زي كذا. فعلا يعني الممثل هذا اللي اقتبسوا شكله في اللعبة لايق عليه، سبحان الله كذا هيئته وشكله لايق عليه حقبة الأربعينات والخمسينات، فأبدع في المسلسل ذاك صراحة. ناسي اسم المسلسل والله، بس مسلسل مقتبس من الحقبة القديمة. بركب السيارة طيب. يا ليل واخر ايش هالنشبة هذا اللي مع الصباح. طبعا لازم افتح الخريطة واشوف الاماكن، فحددت المكان هذا موقع السيارة المسروقة. لما اسوق اكلم خوي Take the next right. لما اضغط اكس يقول لي خش يمين خش يسار، فكانت صراحة شيء مرة حلو صراحة. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Terrible enough being murdered like that without having your dead strewn all over the front pages. حتى السواليف الجانبية أحس أنها مهمة. روكستار، ألعاب روكستار بالذات السوالف الجانبية دائما مهمة وتحس أنها قيمة، عكس بعض الألعاب الحديثة والجديدة. السوالف المهمة كلها بالاي اي كلام فاضي مجرد حشو. ألعاب روكستار لا، دائما حتى السوالف الجانبية اللي تلاحظون في الديد في جراند لا، في لها أهمية، تحس أنها فعلا يا أخي محتوى. والله السوالف الجانبية يا رجل محتوى. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Remember, we need him healthy enough to answer questions. Enough games, Phelps. Take this guy out. All right. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Put your hands where I can see them. Get bracelets on him. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with 2 tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. What? Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. تراها من الشركة هذه $2400. لا ضريبة بعد.
الحين انا بسأله اسئله، طبعا نفس نظام اللعب معروف زي كذا، لما تقابل اي شخص متهم تاخذ معك زي الدفتر وتسأله مجموعه من الاسئله، كل سؤال يكون عندك دلائل تثبت ادانته او تشك في اقواله اذا انت ما كان عندك الدلائل ادله ملموسه، او تصدق اقواله. فاول سؤال اللي هو السياره المسروقه. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. طبعا بصدقه ليش؟ لانه وراني الورقه وشفتها. طبعا شوفوا تفاصيل الوجه شركة روك ستار في لعبة من 2011 من زمن بلاي ستيشن 3، نشوفوا كيف الرسم والدقة في التفاصيل، فأنا بصدق الآن. And the ownership papers? From the same place. هذه ورقة الإثبات الملكية. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. السيارة ماركة سيدان موديل 1947 في الأربعينات، في زمانات. اسمع الموسيقى يا أخي، والله موسيقات الأربعينات يا أخي، والله جو. طيب الآن بسأل السؤال الثاني. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. شوف ملامح وجهه، شوف عيونه قامت تقفل وتفتح. فما عندي دليل ملموس انه كذاب، فبشك فيه. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? 1 reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. طيب السؤال الأخير. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. شفت تفاصيل وجهه؟ هلا راجع الأدلة. هنا لما تبغى تكذب الشخص لازم تراجع الأدلة اللي عندك. وش اللي عندك طيب يثبت إدانته؟ شوف عندي الأول هذه لو سيارة مسروقة، عندي هذا اللي هو الوصلة، وصلة الشراء، وعندي هذا إثبات ملكية باسم هاريسون. فما في شيء يعني يثبت إدانته، فبشك فيه إذا أنا حسيت إنه كذاب، أو بصدق إذا حسيت إنه صادق. فأنا أتوقع إنه صادق، ما أعتقد إنه كذاب. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, Detective. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. أي واحد كذا الشرطة يمسكونه، تعرف من أبوي؟ تعرف من أبوك هذا؟ شمس القسم بس. الله العظيم. بس شوفوا كيف تفاصيل الوجه يا أخي لما يتكلم. ماي كار، تحس يا أخي قسما بالله العظيم شيء والله العظيم شيء متعوب عليه يا أخي. حرام على روك ستار تبتعد عن الإبداع، يختار عناوين قوية مثل كذا، لأن مع الأسف زمن اليوم هو زمن الألعاب التافهة، زمن الألعاب الرخيصة. لعبة زي لعبة جوزيف فارس اللي طلعت هذه، ألعاب زي ألعاب شو اسمه إلدر رينج، هذا اللي واحد الإيم حقه معوق بس يدحرج يلفلف يحط لك رزعين موسيقى صاخب من ناحية 2011. نفس الأفكار، الألعاب التافهة الرخيصة هذه هي اللي الناس هي اللي تنجح، وهي اللي بس الألعاب القوية والواقعية اللي متعوب عليها بالتفاصيل بالجرافيك والأشياء زي كذا الناس تسحب عليها، الناس تتجاهلها. فمع الأسف وصلنا لمرحلة أن صناعة الألعاب صراحة اندمرت لدرجة أن ألعاب يعني سخيفة صراحة قاعدة تتصدر المشهد وتحوز على شيء خيالي من التقييمات، وهي أبو كلب مكررة ونفس اللعبة. 2011
وقت كانت الألعاب مرة كثيرة، العناوين مرة قوية، تحس أن اللعبة في حفل الجوائز. لا يا أخي، صعب اللعبة ذي تفوز. ليه؟ يا أخي في لعبة ثانية أقول منها، في لعبة ثانية. أما الآن الألعاب السخيفة هي تتصدر المشهد، لأن ما عاد في ألعاب قوية، ما عاد في ألعاب منافسة. فتشوف الألعاب السخيفة زي الدرينج، زي لعبة جوزيف فارس، الألعاب السخيفة ذي اللي بس تشقلب، واللي تحس يتحرك، ولا لعبة سيوف ايم. لا، ألعاب سخيفة والله، ألعاب مكررة مملة، نفس اللعبة، نفس التكرار والملل. فهذا تشوفها تتصدر المشهد، وتشوف الناس تطبيل السما يا شيخ، افضل لعبه في التاريخ. لكن الالعاب الواقعيه زي كذا ما عاد فيه، خلاص مع الاسف اندثرت. والشركات لما شافت سخافه بعض اللاعبين في التطبيل لالعابها، ما تسوي اشياء سخيفه زي كذا. يلا الناس تطبل، سوي اشياء سخيفه. صار المطور يتكاسل، المطور صار يتكاسل. ليش اسوي لعبه قويه وزي كذا؟ لا، سوي لعبه وكلب، نفس اللعبه بس غير عالم بس. يتكاسل خلاص، ما عاد فيه ابداع. واللاعب يشتري يدفع، ما عنده مشكله، ويطبل ويشيخ التقديس. Can you drive to this one? And where exactly are we going? الحين بروح محل نفس اللي يبيع السيارات، اللي يبيع السياره له. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. هذا هو المالك. Detective Phelps, LAPD. Are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, sir. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. شوف بالله. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. الله يلوم اللي يلومك يا شيخ. بالله شوف تفاصيل الوجه، شوف تفاصيل وجهه ويمزح ويضحك وزي كذا. يا اخي شيء متعوب رب الكعب. والموسيقى الخلفيه يا عيني يا شيخ. Here it is. Got the original pink slip there too. انا براجعها. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue. Harrison's purchase receipt was legit at least. نفس الفاتورة، شوف نفس السعر. واضح ان السيارة شراها من جين آرشر هذا. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. هذا واثق من نفسه، ما عنده مشكلة. فالحين بسأل السؤال الأول. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. شوف ملامح وجهه، طبعا هذا مقتبس من ممثل معروف. مقتبس شكله، شوف ملامح وجهه صادق، ما في أي ملامح للشك والكذا. لا. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. أوف. صادق، ما أعتقد إنه كذاب ولا.
What was your impression of her? Kind of harried and harassed, in a hurry to go somewhere but no place to go. You get to know the type. طيب علاقة مع ماركي. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. هنا ما في أي ملامح إنه كذاب. بعضهم كذا يلخبطك حتى لو ما حرك عينه، بس تحس إنه يعني صعب إنك تصيده، فأعتقد إنه صادق. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. طيب check my details. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. شوف عيونه لفت. يو هذا الصاب 100% كذاب. بس هل عندي دليل ملموس او لا؟ ما احس ان عندي دليل ملموس. ما عندي دليل ملموس فبشك باقواله. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. كويس مشت معي. This was all above board. Yes, of course it was. شوف. نصاب. شوف ملامح وجهه شوف. نصاب. بس خلينا نشوف هل في شيء يثبت أقوالي أو لا. أنا ما أقدر أكذب فبشك فيه. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Coombs. يبغى قاهرة يبغى يذبح بيصير فعلا يرفع الضغط لوبه كل شيء يمزح. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. طبعا بروح اكلم واتصل على الديسباتش حتى يعطيني العنوان. عنوان هذا جين ارشر اللي هو المالك الفعلي للسيارة. والله يا ناس من قوة روعة زمن الأربعينات تحس ودك يرجع الزمن ذاك. الموسيقات، السيارات، العالم يا أخي. Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Any messages? A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thank you. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. بروح الشركة نفسها اللي تطبع الفواتير واشوف شو وضعه. هذا هو المطبعة. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery?
There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. نظرات عيونه قبل شوي تحس انه لا في لف ودوران. ابغى استفسر عن العنوان المكذوب هذا، ليش مكتوب؟ في عنوان عندي مكذوب. Phelps, your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. ايوه كفو. عشان كذا الحمد لله اني ما تجاوبت معاه، سحبت. كويس اني انسحبت من التجاوب، ما تجاوبت معاه. شوف هذا ايش وضعه. Come on, we don't want to lose her. ما عندي اي ادله ضده، ما في شيء. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. إن كيدهن عظيم. كذا البنت تلعب مشاعرك، تلعب تخرفنك. سبحان الله. إذا ما مسكت نفسك تعوذ من إبليس. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. أنا بسألها عن السيارة المسروقة، كايزر فريزر. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. أنا سلمت كل الأوراق. وبكذبها. You're lying, Gene. You want to prove that, Buster? Try and prove that pink slip is not real. هي كذابة. ما أدري إذا في دليل ملموس أو أشك. Can we just get this over with? فهنا إشعار بيع، فاتورة بيع، فممكن هي. Look, this is all just a big mistake. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They paid me $50 to drive the car. I made $2 grand selling it. You made zero. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. حتى مع بيلاسكو. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? من نظرة الرجال، يقول لك تعرف خوفي هذا من نظرتها. يا شيخ خبر نصب يا رجال. والله العظيم واضح انه نصابة. هنا فأنا بكذبها. ليش؟ لأن من ضمن الأشياء اللي عندي في الأدلة اللي هو شهادة إثبات ملكية لبيلاسكو، فبكذبها. You're lying. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. تعود له. أتوقع أنها 100%. أو كان بسيط بس. لا 100% هنا هذا شهادة إثبات بيع. You aren't sharp enough to lie to me, Gene. You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? أقول أتذكر. شوف عيونك لف.
كذابة. وين اخذت السيارة؟ ما في شيء يثبت فبشك فيها. Trying my patience here, Gene. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Gene. Get out of crime. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. تم القبض. الجرم المشهود. Officially opening the nationwide Mark Your Dimes campaign in Washington. شوف كيف يجلس. والله انصدمت. والله انصدمت. تخيل يروح عند الكرسي ويجلس. ما بس سيارة. بالله لعب اسطوري وربك. أول مرة أدري والله. علم اللعبة الأسطورية يا شيخ. يا الله يا الخوي شينا. Call for a couple of black and whites. Get Fleischer down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. كلها سيارات مسروقة. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Think so. بسرعة. واحد اليسار واحد اليمين. Throw out the guns. Put your weapons down and get hands in the air, fucker. Pile in, goddammit! Bodies are dead. Stay down. What's between your eyes? Stay in cover. Try the door at the end. I heard something. All right, don't shoot. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. متورطة هذه الشركة. Betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. شوف. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. كلها فواتير للشركة. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. We know about Marquee Printing.
You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. قراته نصاب. شوف عيونه كانت تتحرك يمين يسار يمين يسار. فهلا كذبه هلا شك فيه طبعا. اذا بكذبه لازم يكون في دليل ملموس. ما في شيء احس انه يثبت اقوال فبشك فيه. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy. I get the message. Lightfall. The guy who runs Marquee. He's the big shot. والله انك اسطى رب الكعب من الحقير هذاك هو اللي ورا بلا وشفت نظرات عيونه يتلف. He likes to spend big at the track. He owes people. طيب تعاون مع ليتفول. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. نصاب واضح 100%. بس وش اللي ادينا فيه؟ That's the best lie you can come up with, Bigelow? Hey, would I lie to you, detective? I'm not exactly in a good position here now, am I? وش اللي ادينا فيه؟ شيء يثبت علاقته بليتفول. Just how long are we gonna do this? شوف عيونه تلف يمين يسار. واضح نصاب. فممكن الورقة هذه ممكن ورقة توصيل. Gordon Lightball owns Marquee Printing, a government print shop. He's losing big at the track. He has these big government contracts. He's in hock over 20 grand. If the feds find out, contracts will be all over. Lightfall plays ball. All right, Bigelow. The heat is off you. Play your cards right and you'll be able to count your time in Quentin on one hand. ثاني واحد يتورط. بعداك نصاب الشركة شركة اللي يطبع الحين بروح عند هذا لايت بول نفسه حق الايصالات شركة الايصالات. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. أقدر الحين أحقق معاه. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. طيب إذا أنا كذبته هل في شيء يدينه؟ إنه لا والله أنا متورط في شيء أكبر من أشياء يعني زي الأوراق اللي هو الفواتير البيع والشراء. فخلنا نشوف الدفتر. في عندك هذا بيتنج سليبس أوراق المراهنات تم إيصالها لجوردن ليتفول فبكذبه بحطها عليها. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof or I call my attorney. هذه بيتنج سليبس. وفي برضو هذا قابلينج ديلز. هذا قال شيء عن صفقات مراهنات شاك بين الثنتين صراحة. هذه مراهنات أتوقع 100%. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree. I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightball. Gordon Lightball, I'm charging you with You need to shut up. يا بطري. قسم بالله خربها معاه. Conspiracy and fraud. Hands behind your back. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is.
Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? I want to finish reading this.